Hi guys, welcome to the new episode. யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி கார்ட்டூன் பாக்ஸில் வந்து பேக் பண்ணி தருவாங்க. நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்ட்டூன் பாக்ஸ்லாம் வந்து ஸ்க்ராப்பில் தான் போடுவோம். அந்த மாதிரி வந்து கார்ட்டூன் பாக்ஸை ஸ்க்ராப்பில் போடாமல் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட் லைட்டை வந்து செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நைஃபை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணும்போது வீட்டில் வந்து பெரியவங்களோட கைடன்ஸ் இல்லாமல் சின்ன பசங்க யாருமே இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 4 பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் ஒரு ரூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணி ட்ரெபீசியம் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 4 பீசஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. அலுமினியம் ஃபாயில் அதை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஷேப்லேயும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃபாயில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லைட்டோட பிரைட்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக தான் வந்து ஃபாயில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 4 பீசஸில் கம்ப்ளீட்டாக ரேப் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த 4 பீசஸையும் ஜாயின் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்புக்கு வந்து அதை வந்து ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு மாஸ்கிங் டேப் யூஸ் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறோம்.
நம்ம தேவையான ஷேப்புக்கு வந்து அந்த பாக்ஸை ரெடி பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட்டாக மாஸ்கிங் டேப் வச்சு ஒரு ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்த வேலை என்னென்னா, இன்சைடில் வந்து பல்ப் ஹோல்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷீட்டை வந்து கவர் பண்ணணும். ஸோ அந்த பல்ப் ஹோல்டருக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வந்து மிடில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு மாஸ்கிங் டேப் வச்சு. இன்சைடில் வந்து எந்த ஒரு கேப்புமே இல்லாத மாதிரி ஃபாயில் வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. இப்போது அந்த பல்போட ஹோல்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நான் வாங்கி வச்சுருக்க அந்த எல்இடி பல்பை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸோ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ அதில் வந்து ஒரு ஒயிட் கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி சுற்றிலும் வந்து டேப் வச்சு கவர் பண்ணிடுறேன். இங்கே வந்து ஒயிட் கிளாத் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த ஒரு பிரைட்னஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு, ரொம்ப வெளிச்சம் அதிகமாக கொடுக்காம ஒரு சாஃப்டாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் வந்து ஒயிட் கிளாத் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இப்போது ஒரு கிஃப்ட் ரேப் வச்சு சுற்றிலும் அவுட்டரில் வந்து டெக்கரேட் பண்ணும்போது அதோட லுக் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த லைட்டை வந்து டிராயிங் வீடியோஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டடீஸுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Artz Crafts சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.